Christina and Melinda from Early Head Start. We're here to read you a story and let you know how much we miss you guys. Today we're going to be reading Coughing, Sneezing, and More. So she's going to read it in English and I will translate it to Spanish. All right, Coughing, Sneezing, and More, a COVID-19 related story. Tosiendo, estornudando y más, un cuento relacionado al COVID-19. All people cough and sneeze. Todos tosen y estornudan. Coughing and sneezing can spread droplets and germs. El toser y estornudar dispersan gotitas con gérmenes. I can try my best to cough and sneeze into my elbow. Debo hacer un esfuerzo de toser y estornudar en mi codo. Wearing a mask can also help catch the droplets. If I'm not wearing a mask, coughing into my elbow is best. El usar una máscara también ayuda a atrapar las gotitas. Si no utilizo máscara, toser en mi codo es lo mejor. I should keep my fingers out of my nose. Fingers and noses can spread germs. Debo mantener mis dedos fuera de mi nariz. Meter los dedos en la nariz pueden propagar los gérmenes. Instead, I can use a tissue to clean my nose. I can throw the tissue away when I'm done. Puedo usar un pañuelo para limpiar mi nariz y tirarlo a la basura cuando haya terminado. Then I should wash my hands. Use hand sanitizer to clean my hands. Entonces debo lavar mis manos y usar el desinfectante para limpiar mis manos. Another way to stop the spread of germs is by not touching my eyes, nose, mouth, or face. Otra manera de evitar la propagación de los gérmenes es evitando tocar mis ojos, nariz, boca y cara. If I'm wearing a mask, it's best to touch it only when putting it on or taking it off. Si uso una máscara, es mejor tocarla solo cuando me voy a poner o quitarlo. Keeping toys and school supplies out of my mouth will also stop the spread of germs. También puedo evitar propagar los gérmenes si mantengo los juguetes y útiles escolares fuera de mi boca. My teachers and family will be so proud of me when I do my best to help stop the spread of germs. Mis maestros y mi familia deben sentirme orgullosos de mí cuando hago mi parte para evitar la propagación de gérmenes. Thank you guys for taking the time to listen to our story. Thank you. We'll see you next later. time.